Yale University is set to launch a new academic program next year focused on Korean studies in fields and disciplines, including but not limited to history, film studies, literature, language and linguistics, anthropology, and sociology. 내년 미국 예일대학교에 한국 역사, 영화학, 문학, 언어학, 인류학, 사회학 등 다양한 분야를 다루는 한국학 전공이 개설될 전망입니다. Okay. So this is incredibly good news. This is very exciting news. It's also going with the trend because K-pop, K-culture is huge. Tell us more. Yeah, so I think I've been reading in the news these past few years that there's been heightened interest in students wanting to learn Korean. And in the past, when I studied in the US, there were certain schools that had Korean language programs. They had Korean language classes, but they were very limited. I remember, there were Japanese language classes, Chinese language classes, and the Korean language classes were mostly for Korean students, the second generation Korean students who wanted to get back in touch with their roots. But now it's people who don't have any roots. Exactly. But now there's been such a big increase in the number of students who are wanting to learn Korean because of this whole K-pop culture boom that's been going on all over the world. So at Yale, at the Department of East Asian Studies, they're going to launch this Korean Studies academic program next fall. And they say it's the first time in 323 years since Yale opened its doors right. back in the 1700s. 1701년에 개교했더라고요. 예일대학교가. It's a very prestigious and very historic school. Absolutely. 뭐 예일대 우리 모르지 않죠. 누구도. 그래서 그런 학교가 개교한 지가 벌써 323년이 됐습니다. 그래서 이제 많은 헤드라인에는 예일대 323년 만에 한국학 개설하다 이렇게 얘기했는데 이제 한마디로 개교. 한 이후 그만큼의 시간이 많이 흘렀고요. 이제 처음으로 이렇게 한국학 전공이 개설이 된다. 실제로 이제 예전에는 Korean American들 교포라든지 부모님이 한국인이거나 조부모님이 한국 분이신데 나는 이제 미국인이다라는 그런 Korean American들이 그 뿌리에 대해서 좀 배우기 위해 그래서 한국어를 좀 많이 배웠다면 요즘은 그냥 한국에 관심이 많은 한국과 아무 상관은 없지만 우리 가족과 아무 상관없이 그러나 한국을 사랑하는 많은 팬들이 생기다 보니 이렇게 공부하는 사람들도 늘었네요. 너무나 긍정적인 변화입니다. Alright, let's have a look at the first vocabulary, which is discipline. Right. So discipline, we use this a lot when we talk about disciplining our children. Right. But this is not the way it's used in our headline. Here, discipline refers to an area of study. So it's like a branch of knowledge. And we usually use this when we're talking about, areas of study in higher education, like in colleges. Sure. When we're talking about, disciplines as in humanities or arts in liberal arts or sciences. 디스플린이라는 게 그러니까 우리가 가정 내에서는 훈계라는 뜻으로 쓰지만 그 뜻이 아니고요. 여기서는 대학교의 학과목을 말합니다. Different disciplines and fields 이런 표현이 나오고요. It includes but it's not limited to라는 표현이 나와요. Right. So when you're including but not limiting, it's usually saying that a situation might include certain things, but these are not the only things that are included. 포함되어 있는데 이것만이 아니다라는 뜻이 되겠죠. 그래서 무엇에 국한되지 않았다. It's not limited to 뭐뭐뭐. 반대로 딱 국한된 그 한정 수량의 뭔가 있을 때 우리가 limited edition이라고 하잖아요. Right. 이게 국한된 겁니다. 한마디로 말하면은. 그래서 이게 limited라는 것 자체가 딱 정해진 근데 그게 아니라는 거죠. 한국학 전공에는 이러이러이러한 것들을 배우는데 이것만이 아니다. 그 외에도 더 굉장히 다양한 것들을 배울 수 있다라는 얘기가 되겠습니다. So I think you can understand it as rather than just learning the language, you can learn many different aspects of Korean culture. Yeah. What's your example sentence? My example sentence is, there are many activities, including but not limited to running, jumping, and hiking. 여러 가지 활동들이 있는데 거기에는 뭐 달리기, 그다음에 점핑, 그리고
등반이나 등산 이런 것들이 포함되어 있지만 여기에 국한된 것은 아니다. 이런 예문이 되겠습니다. 다시 한번 읽어볼까요? Yale University is set to launch a new academic program next year focused on Korean studies in fields and disciplines including, but not limited to, history, film studies, literature, language and linguistics, anthropology, and sociology. Let's take a break.